So this lecture is specially made for a student of BCA section A. A student is asked me to repeat the concept of bean packing problem, the formulation of bean packing problem. It's specially said him Deepjit, but its original name is Deepojyoti, roll number 1. And if Ratul, roll number 31, listen this lecture, he always said that, sir, it's Deepojyoti, not Devjit. So just make a fun for starting this particular lecture. So it's a bean packing problem, and here we discuss the concept of bean packing problem and the formulation of the bean packing problem. The question is, where is the application of the bean packing problem? If you can recognize the concept of this problem, then you can easily recognize where you can apply this problem. Some of the material is transported by some transporting element like lorry and etc etc. There has a length limit. When you packing these things in a particular storage place, they need some places, and how many number of quantity you can input in a particular places. So it is known as the bean packing problem. Exactly, bean যেভাবে pack করা হয়, here it's also known as the one dimensional bean packing problem. The question is, you are given the number 8, 6, 9, 28, 17, 24, 7, 21. তোমাকে 8টা নাম্বার দেওয়া আছে, 8, 6, 9, 28, 17, 24, 7 and 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The different length, if we consider the bean are the different length. Okay, the maximum number of groups such that the sum of the question is the maximum number of the minimum number of groups such that the sum of the number in each group does not exceed 45. The question is, you collect this number and arrange in such a way you have to form the minimum number of group such that the sum of the element of the group should not exceed 45. তার মানে হচ্ছে আমি এই 8টা সংখ্যাকে মিনিমাম কটা গ্রুপে ভাঙতে পারবো, যে গ্রুপে ভাঙলে আমি যে সংখ্যাগুলো গ্রুপে নেব, ওইটা গ্রুপের যে সংখ্যাগুলো নেব সেগুলো যেন কোনোভাবেই 45কে এক্সিড না করে যায়। মানে এই ডিফারেন্ট লেন্থের আমাকে বলছে যে 45 ফিট লেন্থ আমি ইউজ করতে পারি। তাহলে কিভাবে আমি এই জিনিসগুলোকে অ্যারেঞ্জ করব যেন কোনোভাবেই 45কে এক্সিড না করে যায়। That is our motto. Okay, so when you construct a problem, any problem, you have to construct the formulation, mathematical formulation. That means when you construct a problem, you have to record the number of variable, how many number of variable are required there, and so on. Exactly for that reason, here we consider the concept. Here is the explanation. This one very important. Maximum number of group, the maximum number of 8 group are possible, because the total number of element is 8. If we arrange this all the 8 in the separate, and if since none of the number is greater than 45, exactly for that reason you can find the maximum 8 group. maximum 8টা গ্রুপ করতে পারতাম, যেহেতু যে 8টা সংখ্যা দেওয়া আছে সেই 8টা সংখ্যার কোনোটাই 45কে এক্সিড করে যায়নি, তাহলে আমি বলতেই পারি যে ম্যাক্সিমাম আমার 8টা গ্রুপ হলেই হতো। বাট আওয়ার গোল ইজ টু ডিফাইন দ্য মিনিমাম নাম্বার অফ গ্রুপ রিকোয়ার্ড। আমার টার্গেট হচ্ছে সবচেয়ে কম সংখ্যক গ্রুপ ফর্ম করতে হবে। এক্স্যাক্টলি ফর দ্যাট রিজন হিয়ার উই কনস্ট্রাক্ট দ্য ভেরিয়েবল। How can I construct this variable? yi equals to 1 if the group is formed. মানে আমি বলছি যে 8টা ম্যাক্সিমাম গ্রুপ, আমি এগুলোকে ধরেছি y1 y2 y3 y4 y5 y6 and y7 y8। এই 8টা গ্রুপই ফর্ম করবে তার তো কোনো মানে নেই, বিকজ আওয়ার গোল ইজ টু ফাইন্ড দ্য মিনিমাম নাম্বার অফ গ্রুপ। তাই আমি বলছি যে 8টা গ্রুপ ইনিশিয়ালি ধরলাম, নাও আওয়ার গোল ইজ টু রিডিউস দ্য নাম্বার অফ গ্রুপস। এই yi
equals to 1 if the group is formed, যদি গ্রুপটা ফর্ম করে তাহলে 1, and equals to 0 if the group is not formed. That means the value of y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 either is 1 or it's 0. And the second ভেরিয়েবলটা কি নিয়েছি, xij equals to 1 if the number i's goes to the jth group. মানে এই যে 8টা নাম্বার আছে, 8 নাম্বার, the first number goes to the first group, second number goes to the second group, third number goes to the third group, or first number move to the second group, third group, and so on. Like exactly for that reason here we consider xij, where I represent the number and j represent I represent the position of the number, the first, second, third, and j represent the position of the group. If xij equals to 1, that means if the first number goes in the first group, then x11 becomes 1, and in that case x12, x13, x14 every should be 0, because a number can move only on a single group, and the remaining one is 0. তার মানে আমি যদি ধরি যে ফার্স্ট নাম্বারটা ফার্স্ট গ্রুপে যাবে, তাহলে x11টা 1 হবে, x12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 সবাই 0 হবে। তার জন্য আমি এইভাবে কনস্ট্রাকশনটা দিয়েছি, ঠিক আছে। therefore the next one is you move to the construction of the problem. There are not continuous and taken binary values. এটা সুতরাং ভেরিয়েবল গুলো কন্টিনিউয়াস নয়, এগুলো হচ্ছে বাইনারি ভ্যালু, either 1 or 0. Okay, so next we construct this problem. This one is the very important. প্রথমেই বললাম যে আমরা কি করব, যে নাম্বার অফ গ্রুপকে মিনিমাইজ করব। প্রথমে ধরেছিলাম 8টা নাম্বার আছে, 8টা নাম্বার ম্যাক্সিমাম 8টা গ্রুপ হতে পারে। আওয়ার গোল ইজ টু মিনিমাইজ দিস 8 নাম্বার। ওকে, সো আওয়ার গোল ইজ টু মিনিমাইজ ij equals to 1 to 8 yj, মানে y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y5 plus y6 plus y7 plus y8, এই টোটাল সামটাকে মিনিমাইজ করব মানে এদের ভেতরে কিছু সংখ্যক 1 হবে আর বাকিগুলো 0 হবে। That means if the 5 of the variable are 1 and remaining 3 are 0, that means in this particular problem you can form only 5 group. Okay, বোঝা গেছে। নেক্সট ওয়ান এক্স্যাক্টলি এটাকে এক্সপ্লেন করে লেখা হয়েছে y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, your goal is to minimize this. এরপর আমায় কি ভাবতে হবে যে ফার্স্ট নাম্বারটা কোথায় যাবে, ঠিক আছে। তাহলে ফর দিস কেস ফার্স্ট নাম্বার ক্যান মুভ ইন দ্য ফার্স্ট গ্রুপ, first number can move in the second group, first number can move in the third group, first number can move in the fourth group, and fifth group, sixth group, seventh group, eighth group. ওকে, মানে প্রথম নাম্বারটা ফার্স্ট গ্রুপেও যেতে পারে, সেকেন্ড গ্রুপেও যেতে পারে, থার্ড গ্রুপেও যেতে পারে। এইভাবে আমি লিখেছি 8 নাম্বার গ্রুপ পর্যন্ত যে কোনো একটা গ্রুপ এসে যেতে পারে, এবং টোটালটা সাম, দ্যাট সাম শুড বি ইকুয়ালস টু 1, বিকজ দ্য নাম্বার ফার্স্ট নাম্বার শুড মুভ টু এ সিঙ্গল গ্রুপ, আইদার 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6। তার মানে এখানে যতগুলো ভেরিয়েবল আছে এদের ভেতরে কোনো একটা ভেরিয়েবলের ভ্যালু 1 হবে, বাকিগুলো 0 হবে। ইফ উই কনসিডার x15 is 1, in that case it's represent that the first number move to the fifth group. ওকে, সিমিলারলি আমি সেকেন্ড নাম্বারের জন্য কি পেতে পারি, সেকেন্ড নাম্বারের জন্য x21, x22, x23, x24, x25, x26, x27, x28 ইকুয়ালস টু 1। তার মানে সেকেন্ড নাম্বারটা হয় 1 নাম্বার গ্রুপে যাবে, না হয় 2 নাম্বার গ্রুপে যাবে, না হয় 3, না হয় 8, এরকম করে ইকুয়ালস টু 1। এদের ভেতরে কোনো একটা 1 হবে, বাকি সবাই 0 হবে। তাহলে আমি জেনারেল ফর্মে এটাকে কিভাবে লিখতে পারি, এতগুলো তো লিখবো না, তাহলে আলটিমেটলি এখানে কটা কনস্ট্যান্ট হওয়া উচিত, 8 নাম্বার অফ কনস্ট্যান্ট হওয়া উচিত। প্রত্যেকটা এলিমেন্ট এক একটা করে গ্রুপে যাবে। দেয়ারফর দ্য নাম্বার অফ কনস্ট্যান্ট ফর হুইচ নাম্বার ইজ মুভ টু দ্য হুইচ গ্রুপ, দ্যাট শুড বি 8 নাম্বার অফ কনস্ট্যান্ট, and this 8 number of constant generally we write in that form xij. Summation should be taken upon j, that means the value of j is 1 to 8, and I can take any value. That means here the value of I is, here the value of I should be, I equals to 1, and its common difference is 1, and the last value is 8. Clear? Okay, so it's the 8 number of constant which form that which number is moved to this which particular group. Okay,
সো নেক্সট ওয়ান হচ্ছে সামটা। এই যে নাম্বারগুলোকে আমি নিচ্ছি, এই নাম্বারগুলো আলটিমেটলি কোন গ্রুপে কোন নাম্বারটা যাচ্ছে, এই সামটা যেন কোনোভাবে 45কে এক্সিড না করে যায়। তার জন্য দেখো এখানে লিখেছি যে ফার্স্ট নাম্বার, ফার্স্ট গ্রুপ, ইফ উই কনসিডার দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্য ফার্স্ট গ্রুপ, that means the first number can move in the first group, second number can move in the second group, third number can move in the first group, fourth number can move in the first group, fifth number can move in the first group, and sixth number is move in the first group, 7 number can move in the first group, and 8 number can move in the first group. যেহেতু ফার্স্ট নাম্বারের ভ্যালু 8 দেওয়া ছিল, তার মানে x11 এর ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে এই টোটাল যোগফল 8 আসবে। যদি x31 এর ভ্যালু 1 হয় তার মানে থার্ড নাম্বারটা যদি ফার্স্ট গ্রুপে যায় তাহলে এখানে 9 আসবে। এক্স্যাক্টলি ফর দ্যাট রিজন হিয়ার উই মাল্টিপ্লাই বাই দিস coefficient 8, 6, 9, 28, 9, 17, 24, 7 and 21, and these values should not exceed 45 for the first group. Here we mention into y1, তার মানে y1 এর ভ্যালু যদি 1 হয়ে যায় তার মানে এই গ্রুপটা ফর্ম করবে। এই গ্রুপটা যদি ফর্ম করে তাহলে রেজাল্টটা 45 এর কম হবে। 45 এর কম হতে গেলে কোন এলিমেন্টটা কোন জায়গা থেকে আসবে, ঠিক আছে, বোঝা গেল। সিমিলারলি আমি যদি সেকেন্ড গ্রুপের ক্ষেত্রে বলতাম তাহলে এটা কি আসা উচিত ছিল না, 821, 8x2, 6x22, 9x32, 28x42, 17x52, 24x62, 7x72, 21x82 less or equals to y2. Exactly for that reason here we construct all that. That means here you can find the 8 different constant for functioning the 8 different group, or the formulation of, or the form of 8 different group. ঠিক আছে, ওটা তাড়াতাড়ি বলছি এই কারণেই, নাহলে শেষ করা যাবে না 15 মিনিটসের ভেতরে। ওকে, সো দ্য জেনারেল ফর্ম ইজ এ আই এক্স আই। যে এ আইটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে না, আইয়ের এলিমেন্টের ভ্যালুটা, মানে কতটা লেন্থ দেওয়া আছে। আর এ আই যেমন এখানে A1টা হচ্ছে 8, A2টা হচ্ছে 6, A3টা হচ্ছে 9 and so on. So the general form is this: AI into Xij less or equals to Byj. So the value of Xij and Yj equals to 0 or 1. তাহলে এই প্রবলেমটা থেকে আমি কি শিখতে পারলাম, যে আমাকে যদি 8খানা নাম্বার দেওয়া থাকে, মিনিমাম কতগুলো গ্রুপ বানানো যাবে যেখানে প্রতিটা গ্রুপের নাম, প্রতিটা গ্রুপের স্কোর কোনোভাবেই যেন 45 এক্সিড না করে যায়। সেক্ষেত্রে আমার কতগুলো ভেরিয়েবল আর কতগুলো কনস্ট্যান্ট, কোন নাম্বার কোন গ্রুপে যাবে এর জন্য কতগুলো ভেরিয়েবল হবে না, এখানে 8টা গ্রুপ 8টা নাম্বার, দেয়ারফর দ্য নাম্বার অফ ভেরিয়েবল শুড বি 8 into 8 64, ঠিক আছে। আর এই যে 8টা গ্রুপ ফর্ম করবে তার জন্য প্লাস 8 8টা ভেরিয়েবল লাগবে, তার জন্য এখানে নাম্বার অফ ভেরিয়েবল বিকাম 72, ঠিক আছে। আর কনস্ট্যান্টটা কিভাবে আসলো এখানে 16, 8টা কনস্ট্যান্ট তৈরি হবে ফর 8 কনস্ট্যান্ট রিগার্ডিং হুইচ এলিমেন্ট মুভস টু দ্য হুইচ গ্রুপ, ফার্স্ট group, formation of the first group, formation of the second group, formation of the third group, আর রিমেনিং 8টা হচ্ছে কোন গ্রুপটা ফর্ম করবে আর কোন গ্রুপটা ফর্ম করবে না, এক্স্যাক্টলি ফর্ম দিস। ওকে, সো দ্য নাম্বার অফ, so here the number of here the now which group should form, exactly for that reason here the number of constant becomes 16. এই প্রবলেমটাকে যদি আমি রিয়েল লাইফ প্রবলেমে ভাবি, কেউ ইচ্ছা করলে প্রোগ্রামও লিখতে পারে। ধরে নেওয়া যাক BCA এবং বি সেকশনের ভেতরে টোটাল 40 জন অপারেশন রিসার্চ পড়ে। এই 40 জন অপারেশন রিসার্চ যারা পড়ে, অপটিমাইজেশন টেকনিক পড়ে, 40 জনের কিছু একটা নাম্বার আছে, সেই নাম্বারগুলোকে, মানে সেমিস্টারের নাম্বার আছে, সেই নাম্বারগুলো আমরা কালেক্ট করলাম, ঠিক আছে। সেই নাম্বারগুলো কালেক্ট করে আমি এই 40 জনকে বলছি যে 8টা গ্রুপে আমি ভাগতে চাইছি, মিনিমাম 8টা গ্রুপে, এবং 40টা নাম্বার দেওয়া আছে, 40 জনের নাম্বার দেওয়া আছে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মিনিমাম কতগুলো গ্রুপ করা যাবে যেখানে প্রতিটা গ্রুপে আমি যেমন খুশি তেমন সংখ্যক লোক নিতে পারি, কিন্তু তাদের টোটাল নাম্বারের যোগফলটা কোনোভাবেই যেন 80 না ছাড়িয়ে যায়, মানে ক্রেডিটের ভ্যালু 80 ক্রেডিট ছাড়িয়ে না যায়, তাহলে কতগুলো গ্রুপ ফর্ম করা যাবে, এই উদ্দেশ্যে আমরা এই ব্যাকিং প্রবলেম করে থাকি। থ্যাংক ইউ Devji, it's specially for you, and every student can listen very carefully. Thank you for listening.